දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම සම්බන්ධයෙන් මේ දවස්වල දෙමව්පියෝ ගොඩක් උනන්දුයි. ඒක නිසා මට ගොඩක් රික්වෙස්ට් ඇවිල්ලා තිබ්බා දරුවන් වෙනුවෙන් වීඩියෝස් හදන්න කියලා. ඉතින් මං තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දරුවන්ට පුහුණු කරන්න අවශ්‍යම කරන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 100ක්. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් මෙන්න මේ පියවර තුන අනුගමනය කරන්න. මුලින්ම ඔයා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් නරඹන්න. දෙක තමයි වීඩියෝ එකේ තියෙන සියලුම වාක්‍ය ඔයා ලියන්න. ඊට පස්සේ ඒ වාක්‍ය ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊට පස්සේ නැවත වතාවක් වීඩියෝ එක අහන්න. ඔයාට මේ වාක්‍ය 100 මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ඔයාගේ දරුවන්ට උගන්වන්න පුළුවන්. එදිනෙදා ජීවිතයේදී පාවිච්චි වෙන වැදගත්ම වාක්‍ය තමයි මේ වාක්‍ය 100 අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඒක නිසා එක වාක්‍යයක්වත් මිස් කරන්න එපා. වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් නරඹන්න. මම ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය එක්ක සිංහල තේරුම පැහැදිලි කරනවා වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම්ම. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. Number 1. There is no way to go outside. ඔයාට කියන්න පුළුවන් එළියට යන්න නම් කිසිම විදිහක් නැහැ. කිසිම පාරක් නැහැ. There is no way to go outside. එළියට යන්න නම් කිසිම විදිහක් නැහැ. ඔයා ඇතුලේ ඉන්න ඕනේ. There is no way to go outside. Where is the duster? කොහෙද duster එක තියෙන්නේ? Where is the duster? How dare you say that? How dare you say that කියන්නේ ඔයාට කොහෙන්ද ඒක කියන්න එච්චර හයියක්. හිතන්නකො ළමේ පඬිත කතාවක් කියනවා. ඔයාට කේන්ති ගියාම කියන්න පුළුවන්. How dare you say that? ඔයා කොහොමද එහෙම කියන්නේ? Wash your hands. ඔයාගේ අත හොද ගන්න. Wash your hands. Whose kid is this? අපි කියනවා නේද කාගේ දරුවෙක්ද මේ? Whose kid is this? ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මේ විදියට. Whose kid is this? What is going on? ඔතන මොකද වෙන්නේ? නැත්නම් මොකද වෙන්නේ දැන්? What is going on? Who is your favorite teacher? ඔයාගේ කැමතිම ගුරුතුමා කවුද? Who is your favorite teacher? Respect your elders and teachers. ඔයාගේ වැඩිහිටියන් සහ ගුරුවරුන්ට ගරු කරන්න. Respect your elders and teachers. Put your books down. ඔයාගේ පොත් පල්ලෙහාට දාන්න. පොත් වහන්න කියලා ගන්නත් පුළුවන්. Put your books down. Where is your friend? ඔයාගේ යාළුවා කොහෙද? Where is your friend? Don't be late for the class. පන්තියට පරක්කු වෙලා එහෙම එනවා නෙමෙයි. පන්තියට එන්න පරක්කු වෙන්න එපා. Don't be late for the class. It is not true. ඒක ඇත්ත නෙමෙයි. It is not true. Go and sleep on your bed. ගිහිල්ලා ඔයාගේ ඇඳේ නිදා ගන්න. Go and sleep on your bed. Close the window. ජනේලය වහන්න. Close the window. Switch off the fan. Fan එක off කරන්න. Switch off the fan. Where are my clothes? මගේ ඇඳුම් කොහෙද? Where are my clothes? Move forward in the crowd. සෙනග අතරින් ඉස්සරහට යන්න. Move forward in the crowd. Look at the sky. අහස දිහා බලන්න. Look at the sky. The moon is shining. චන්ද්‍රයා හඳ බබලනවා. ආලෝකමත් වෙලා තියෙන්නේ. The moon is shining. Nobody will go out in the darkness. කවුරුත් කරුවලේ එළියට යන්නේ නැහැ. Nobody will go out in the darkness. Would you like to be my friend? ඔයා කැමතිද මගේ යාළුවෙක් වෙන්න? Would you like to be my friend? You may fall. ඔතෙන්ට යන්න එපා. ඔයා වැටෙන්න පුළුවන්. You may fall. ඔයා වැටෙන්න පුළුවන්. You have to be calm down. ඔයාට දැන් පොඩ්ඩක් සංසුන් වෙන්න වෙනවා. ඔයා දැන් දැඟලුව ඇති. You have to be calm down. I borrowed a book from the library. මං library එකෙන් එහෙම නැත්නම් මං පුස්තකාලයෙන් තමයි පොතක් ගත්තේ. borrow කියලා කියන්නේ ආපහු බාර දෙන්න යමක් ඉල්ල ගන්නවට. I borrowed a book from the library.
Go and attend the class. ගිහින් පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න. නැත්නම් පන්තියට සහභාගී වෙන්න. Go and attend the class. She is looking towards the car. ඇය කාර් එක දිහා ඒ දෙස තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. She is looking towards the car. This period is boring. මේ කාලච්ඡේදය නම් අපි කියන්නේ පීරියඩ් එක කියලා විෂයක් උගන්වන කාලය. මේ කාලච්ඡේදය නම් හරිම කම්මැලි. This period is boring. Bring the attendance register. නාම ලේඛනය නම් ලකුණු කරන පොත අරන් එන්න. Bring the attendance register. We are not going anywhere. අපි කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. We are not going anywhere. Stop staring him. ඔහු දිහා බලන්න එපා. ඔහු දිහා බලන එක නවත්තන්න. Stop staring him. The homework is very easy. ගෙදර වැඩ ටික නම් හරිම ලේසි. The homework is very easy. Which period is going on? දැන් පැවැත්වෙන්නේ මොන කාලච්ඡේදයද? දැන් මොනවද ඉගැන්වෙමින් තියෙන්නේ? මොන විෂයද දැන් තියෙන්නේ? Which period is going on? She is not completing her assignment. ඇය ඇගේ පැවරුම ඉවර කරන්නේ නැහැ. She is not completing her assignment. Get up early in the morning. උදෙන්ම ඇහැරෙන්න. උදෙන්ම අවදි වෙන්න. Get up early in the morning. Come inside and sit here. ඇතුළට ඇවිල්ලා මෙතනින් ඉඳගන්න. Come inside and sit here. Be aware. You may fall asleep. අවධානයෙන් ඉන්න. ඔයාට නිින්ද යන්න පුළුවන් පන්තියේදී. පන්තියේදී නිදිමත හැදෙන කෙනෙක් දැක්කොත් එහෙම කියන්න පුළුවන් ටීචර්ට. Be aware. You may fall asleep. I forget my water bottle at home. මට මගේ වතුර බෝතලේ ගෙදර දාලා ආව. නැත්නම් මට අමතක වුණා මගේ වතුර බෝතලේ ගෙදර. I forget my water bottle at home. What is your favorite subject? ඔයාගේ කැමතිම ප්‍රියතම විෂය මොකක්ද? What is your favorite subject? I come to school by bus. මම පාසලට එන්නේ බස් එකේ. I come to school by bus. Would you please pack your bag properly? ඔයාට පුළුවන්ද ඔයාගේ බෑග් එක පිළිවෙලට අහුරගන්න? පොත් ටික පිළිවෙලට දාලා සකස් කරගන්න ඔයාට පුළුවන්ද? එහෙම කරනවද ඔයා? Would you please pack your bag properly? I am writing an essay. මම රචනාවක් ලියමින් ඉන්නේ. I am writing an essay. Please give me the piece of paper. අනේ කරුණාකරලා මට කොළ කෑල්ලක් දෙන්න. Please give me the piece of paper. She is disturbing me. ඇය මට බාධා කරනවානේ. ඇය මට බාධා කරමින් ඉන්නේ මගේ වැඩවලට. She is disturbing me. I have hung your shirt here. මං ඔයාගේ කමිසෙ එල්ලලා තියෙන්නේ මෙතන. I have hung your shirt here. Fill in the blanks properly. හොඳින් බලලා හිස්තැන් පුරවන්න. Fill in the blanks properly. We have to write all the answers. අපිට සිද්ධ වෙනවා ඔක්කොම උත්තර ලියන්න. We have to write all the answers. Do you want to be successful? ඔයාට ඕනේද සාර්ථක වෙන්න? Do you want to be successful? Listen to your elders. ඔයාගේ වැඩිහිටියන්ට ඇහුම්කන් දෙන්න. ඒගොල්ලෝ කියන දේ පිළිපදින්න. Listen to your elders. Put all the necessary books in a bag. ඔයාගේ අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම පොත් බෑග් එකකට දාගන්න. Put all the necessary books in a bag. The students clean the school ground. ශිෂ්‍යෝ පාසල් පිට්ටනිය පිරිසුදු කරනවා. Students clean the school ground. Stop irritating him. ඔහුට හිරිහැර කරන එක නවත්වන්න. ඔහුව තරහ ගස්වන එක නවත්වන්න. Stop irritating him. Don't make noise. සද්ද කරන්න එපා. සද්ද දාන්න එපා. Don't make noise. Stop talking in the classroom. පන්තියේ කතා කර කර ඉන්න එක නවත්තන්න. Stop talking in the classroom. I want to play with my friends. මට ඕනේ යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. I want to play with my friends. We will get 10 days of Christmas holidays. අපිට දවස් 10ක නිමාඩුවක් ලැබෙනවා නත්තලට. We will get 10 days of Christmas holidays.
I am getting late for school. මම ස්කෝලේ යන්න පරක්කුයි. මට පරක්කු වෙනවා ස්කෝලේ යන්න. I am getting late for school. My father always drops me at school. මගේ තාත්තා හැම වෙලේම මාව පාසලට එක්කන් එනවා. drops කියලා කියන්නේ පාසලට එක්කන් එනවා කියන එක. My father always drops me at school. The last year of school was very fantastic. ගිය අවුරුද්දේ ස්කෝලේ නම් හරිම සුන්දරයි. හරිම සතුටින් හිටියේ ගිය අවුරුද්දේ මුළු පාසල් කාලයම. The last year of school was very fantastic. My friend is absent today. මගේ යාළුවෝ අද ඇවිල්ලා නැහැ. My friend is absent today. Have you got good lessons? ඔයා හොඳට ඉගෙන ගත්තද? Have you got good lessons? Clean the blackboard. කළු ලෑල්ල පිරිසිදු කරන්න. අපි කියන්නේ මකන්න කියලා, ලියලා තියෙන දේ මකන්න කියලා. Clean the blackboard. What is the name of this classroom? මේ පන්තියේ නම මොකක්ද? එක එක පන්ති වලට පොඩියාගේ නම් දාලා තියෙනවානේ. ඉතින් ඔයාට නම අහන්න පුළුවන්. What is the name of this classroom? Tomorrow will be a holiday. හෙට නිමාඩු දවසක් වෙයි. Tomorrow will be a holiday. What's the homework for today? අද මොනවද ගෙදර වැඩ ඔයාට දීලා තියෙන්නේ? What's the homework for today? Where are my shoes? මගේ සපත්තු කොහෙද? Where are my shoes? You are right. ඔයා හරි. You are right. Where is the answer sheet? කොහෙද පිළිතුරු පත්‍රය? Where is the answer sheet? Cut your hair and nails. ඔයාගේ නියපොතු සහ කොණ්ඩේ කපා ගන්න. Cut your hair and nails. You don't deserve this place. Deserve කියන්නේ යෝග්‍යයි, හරියනවා, ගැලපෙනවා කියන එක. සුදුසුයි කියන එක. ඔයා නම් මෙතෙන්ට හරියන්නේ නැහැ. අපි එහෙම කියනව නේද? ඔයා නම් මෙතෙන්ට ගැලපෙන්නේ නැහැ. You don't deserve this place. Bind the shoelaces. Shoelaces කියලා කියන්නේ සපත්තුවේ තියෙන lace වලට. bind කියන්නේ ගැට ගහනවට. lace දෙක ගැට ගහ ගන්න. Bind the shoelaces. The bird is sitting on the branch. කුරුල්ලා ගහේ අත්තේ වහලා ඉන්නවා. The bird is sitting on the branch. Keep this a secret. මෙය රහසක් විදියට රකින්න. මේක රහසක් විදියට තියාගන්න කාටවත් කියන්න එපා. Keep this a secret. Shut the door, please. කරුණාකරලා දොර වහන්න. Shut the door, please. Go straight, then take the first left. කෙලින්ම යන්න, පළවෙනියටම හම්බෙන තැනින් වමට හැරෙන්න. Go straight, then take the first left. What is troubling you? ඔයාට මොකක්ද කරදරයක් වෙලා තියෙන්නේ? ඔයාට කරදරයට පත් වෙලා තියෙන දේ මොකක්ද? What is troubling you? Ride the bicycle. බයිසිකලය පදින්න. Ride the bicycle. Come closer to me. මගේ ළඟට එන්න. Come closer to me. She was bathing her kids. ඇය දරුවන් නාවමින් හිටියේ. She was bathing her kids. We are ready to come. අපි එන්න සූදානමින් ඉන්නේ. We are ready to come. The principal is going to announce something. විදුහල්පතිතුමා යමක් ප්‍රකාශ කරන්නයි හදන්නේ. The principal is going to announce something. Our class teacher is very good at teaching. අපේ පන්ති භාර ගුරුතුමා නම් ගොඩාක් හොඳයි උගන්වන්න. එයා කියලා දෙන දේවල් හොඳට තේරෙනවා. Our class teacher is very good at teaching. Everyone loves to sing in the classroom. හැමෝම කැමති පන්තියේ සින්දු කියන්න. Everyone loves to sing in the classroom. Where is my book? මගේ පොත කොහෙද? Where is my book? Complete your breakfast. ඔයාගේ උදේ කෑම කාලා ඉවර කරන්න. බාගෙට කන්න එපා. Complete your breakfast. Think about yourself. ඔයා ගැන හිතන්නකො ළමයෝ. Think about yourself. ඔයා ගැන හිතන්න ඕනේ. Think about yourself. I am not going anywhere. මම කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. I am not going anywhere. He is playing all day. ඔහු දවසම සෙල්ලම් කරනවා. He is playing all day. She is not listening to me. ඇය මට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ. She is not listening to me.
We are going to the principal's room. අපි යනවා විදුහල්පතිතුමාව හම්බ වෙන විදුහල්පතිතුමාගේ කාමරයට. We are going to the principal's room. My father is a businessman. මගේ තාත්තා ව්‍යාපාරිකයෙක්. My father is a businessman. His brother is coming to his school. ඔහුගේ සහෝදරයා ඔහුගේ පාසලට එනවා. His brother is coming to his school. Let's finish the task on time. අපි වෙලාවටම වැඩේ ඉවර කරනවා. නැත්නම් අපි වෙලාවට වැඩේ ඉවර කරමු. Let's finish the task on time. How long will you stay there? ඔයා කොච්චර කාලයක් එහි නැවතිලා ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? නැත්නම් නැවතිලා ඉන්නවද? How long will you stay there? Mark my words. මම කියන දේ අහන්න. මේක ඉඩියම් එකක්. මං කියන දේ ඔයා කරන්න. ඒ කියනවා සතුටු වෙයි. Mark my words. I want to help you. මට ඕනේ ඔයාට උදව් කරන්න. I want to help you. She is coming tomorrow. ඇය හෙට එනවා. She is coming tomorrow. Mother is feeling down today. අම්මා අද දුකෙන් ඉන්නේ, අවුලෙන් ඉන්නේ. Mother is feeling down today. We have to help that old man. අපිට සිද්ධ වෙනවා අර වයසක මිනිස්සයාට උදව් කරන්න. We have to help that old man. I cannot understand. මට තේරෙන්නේ නැහැ. I cannot understand. I am going to play cricket with my friends. මම මගේ යාළුවොත් එක්ක ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නයි හදන්නේ. I am going to play cricket with my friends.